Now we'll continue the exercise questions. The question given as find the roots of the following equations by factorization. To find the roots by taking the factorization method, so we'll learn the new topic to find the roots with the help of factorization. So let us see the given question is x square minus 3x minus 10 equal to 0. How to get the value of x, how to find the factors of the given equation. So see how to get the factors. What is the coefficient of x square? There is 1. And what is independent term? It is minus 10. So 1 into minus 10 equal to minus 10. First you have to multiply. Then to split in this minus 3. Our aim is to multiply a and c, ax square, compare with this standard quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. So we are multiplying a into c. It is in multiplication. And splitting this b in two terms. How to split? What is the value of b? The value of b is minus 3. How to get the minus 3? We have to find the two numbers. If we multiply, we should get the answer of minus 10. If we do addition or subtraction, we should get the value of b. So value of b is minus 3. And how to get? If we multiply the two numbers as minus 10, so 5 2s are 10. 5 2s are 10, but it is minus, and this value is minus 3, so minus 5 plus 2. So minus 5 plus 2 is minus 3, then minus 5 into 2 is minus 10. That is our aim. So means we are splitting the value of b, this value of b in minus 5 plus 2, it is minus 3, and value of a and c, if we multiply, we should get minus 10. How I am splitting this? See here, x square, this minus 5x because it is x, 3 is having with variable x, so it is minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. Now here I am taking x common. If I take x common, so inside the bracket there will be a x minus 5 because x is common, then plus, here I can take 2 common. So x minus 2 5s are 10 equal to 0. Again x minus 5 common. If I take x minus 5 common, what is left? X. This is common. What is left? 2. X plus 2 equal to 0. Now x minus 5 equal to 0. X plus 2 equal to 0, x equal to plus 5, and x equal to minus 2. These are the roots. These are the roots. What are the roots? The roots are 5 and minus 2. So in this way we can find the roots by using factorization method. This is called a factorization method. Now come to the second equation. What is the second equation given? 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. What is the first step? To multiply the coefficient of x square with independent term, means 3 into 2 is 6. Now what is our aim? To split this minus 5.
how to split, what are the values to get. If we add or divide, if we add or subtract, we should get -5. If we multiply, we should get 6. So how can we add? 6 means 3 2s are 6. So it is minus, so -3 -2. -3 -2, if we multiply, we should get 6. If we do addition subtraction, we should get -5. Like this you can make -5. This is multiplication and this is addition or subtraction. So 3 2s are 6, -3 into -2 plus 6, -3 -2 is -5. So we are splitting this b value. Now write down with the help of splitting 3x square minus 3x minus 2x plus 2 equal to 0. So 3x square minus 3x means 3x is common. So what is left? X minus 1. Here I am taking 2 in the 2 common. So what is left? X minus into plus minus 2 ones are 2 equal to 0. Again the common is x minus 1 from these both terms, x minus 1, x minus 1, so 1 common. So what is left? 3x minus 2 equal to 0. Now x minus 1 equal to 0, 3x minus 2 equal to 0, x equal to plus 1, and this is 3x equal to 2 and x equal to 2 by 3. Therefore the roots are 1 and 2 by 3. This is our answer. अब हम उर्दू मीडियम के लिए देखेंगे सवाल क्या है. सवाल है कि अज्जाए ज़रबी से हस्बे ज़ैल 2 दर्जी मसावात के रेशे मालूम कीजिए. 2 दर्जी मसावात के किस तरह से हम रेशे मालूम करेंगे और कौन से तरीके से? अज्जाए ज़रबी के तरीके से. अब आप देखिए सवाल क्या दिया गया है. सवाल दिया गया है x की दूसरी -3x -10 मसावी है 0. अब हम यहाँ पे ये हमारी जो है मसावत है 2 दर्जी की. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x की दूसरी है उसका अददी ज़रीब क्या है? कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता. हम इससे इसको ज़रब देंगे. 1 से -10 को ज़रब देंगे, -10 होगा. फिर हम ऐसे 2 नंबर ढूंढेंगे जिनको जमा या तफरीक करें तो वो जो b की कदर है उसके मसावी हो. जमा या तफरीक आप कुछ भी कर सकते, मगर वो b के मसावी हो तो हम उसको अलहदा करेंगे, स्प्लिट करेंगे. अलहदा कैसे करेंगे? अब ये 10 आ गया, यहाँ से 1 ज़रब -10 10 आ गया. अब 10 कौन से पहाड़े में है? 1 दहा 10 भी है, मगर जमा या तफरीक करेंगे तो -3 नहीं आएगा. तो हमारे पास और एक पहाड़ा है 5 दूनी 10. तो हम -5 और जमा 2 करेंगे तो -3 आएगा जो हमारा मकसद है. अब ज़रब करेंगे तो -10 आएगा. इस तरह से हम ये -3 को -5 जमा 2 में बदल दिए. उसके बाद यहाँ से मुश्तरिक दिख रहा हमको x निकल गया, कॉमा मुश्तरिक हो गया. तो यहाँ पे दूसरी है तो 1 बचेगा, यहाँ से बाहर आ गया तो ये बचेगा. अब यहाँ पे 2 बाहर लेरों में मुश्तरिक 2 निकल गया तो x जमाया मनफी होगा. 2 पंजे 10. फिर और मुश्तरिक निकलता है ये मसावात में से x -5 x -5 मुश्तरिक निकल गया, यहाँ से निकल गया तो ये x बचा और यहाँ से निकल गया तो जमा 2 बचा. तो x -5 मसावी है 0, x जमा 2 मसावी है 0, x मसावी है मनफी उधर जाके जमा होगा और जमा उधर जाके मनफी हो गया. इस तरह से जो हमारे रेशे हैं ये हम इस तरह से लिख देंगे कि ये रेशे हमारे आ गए. ये हमारे रेशे हो 5 और -2 ये हमारे
اجزائے ضربی کے طریقے سے. یہ کہلائے گا اجزائے ضربی کا طریقہ. اب ویسی دوسرا سوال ہے تھوڑا مختلف ہے. یہاں پہ اس کا عددی ضریب دیکھیے کیا ہے 3 ہے. تو پہلے ہم 3 اور یہ جو آزاد رکن ہے دونوں کو ضرب دیں گے. 3 ضرب 2 6 ہو گیا. اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ جمع یا تفریق کریں گے تو یہ آئے گا -5 آنا چاہیے اور ضرب کریں گے تو 6 آنا چاہیے. تو کون سے پہاڑے ہمارے پاس 3 دونی 6. دونوں کو ہم منفی جمع ہوتا مگر علامت منفی کی رہتی. یہ ہمارا -5 آ گیا جو ہمارا مقصد. اب اس کو ضرب کریں گے تو 6 آ گیا وہ بھی برابر ہو گیا. اس طرح سے ہم اس کو اسپلٹ کریں گے یا نہیں تو اس کو جو ہے علیحدہ کر کے لکھ دیں گے. -5x کو -3x -2x. اب یہاں سے مشترک 3x نکلے گا. یہاں بھی 3x ہے یہاں بھی 3x ہے. یہاں نکل گیا تو دوسری ہونے سے 1x بچ گیا. یہ پورا چلے گیا تو 1 بچے گا. پھر یہاں سے 2 دکھ رہا یہ مشترک نکل گیا. منفی جمع منفی ہو گیا 2 1 2. پھر یہاں سے x -1 پھر مشترک نکل گیا تو یہ 3x -2 بچے گا. اور اب ہم x -1 مساوی 0 لیں گے. 3x -2 مساوی 0 تو x ادھر جا کے جمع ہو جائے گا مساوات کے اور یہ -2 ادھر جا کے جمع ہو جائے گا اور یہ 2/3 ہو جائے گا. اس طرح سے ہمارے جو ریشے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ ریشے یہ ہمارے ریشے آ گئے. کیا آ گئے 1 اور 2/3. اس طرح سے اور کچھ سوالات دیے گئے ہیں آپ کو. یہ آپ کو حل کرنا ہے. کتاب میں بھی ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے یہ سوالات اور جو ہے آپ کو آسانی ہوگی یہ حل کرنے کے لیے. So I expect a good from you because you have to work hard in this situation, in this no school learning, and I hope this will help you lot, will help you more to learn, to get some knowledge of how to find the factors by using factorization method, how to get the roots by using factorization method. So many questions are given in your reader. Please go through that and try to find the solution of the questions.